And the talk is. 네, 이쪽으로. 안녕하세요. 안녕하십니까. 감사합니다. 안녕합니다. 자, 미셸. We speak English, right? We spoke last time. Yeah. I learned Korean. 이런. Let's talk in Korean. 와. 이 열정이 정말 감격합니다. 쉽게. 우리 미셸 교수님 쉽게 공부하신다면 쉽게. I'm very happy to be here. As I say, 감사합니다 for this hospitality, and I realize how important our discussion is, and I would like to contribute to what I think is an important process, namely that the Unified Progressive Party operate within the parliamentary system despite the existence of martial law. I think what is perhaps most important is not to debate, enter into the discussion, but at this moment, but to examine what avenues of support we can provide. I run a small research center, but which has tremendous media coverage of 200,000 readers a day. On the one hand, we are in contact with progressive lawyers in the United States and Canada. I know that you have your own contacts, but if there's any specific avenues that we can examine, and I think that mainly two areas. One would be the distribution of information, in other words, media coverage within Western countries, and second is I discussed that with you yesterday, is maybe recommending people who have a U.S. perspective on the issue, U.S. or Canadian perspective on the issue, and particularly people specialized in both in domestic as well as international law. So that would be. I have been. Well, maybe you go ahead there. Yeah. 교수님께서 작년에 방한하셔서 정전협정과 평화실현 문제에 대해서 강연해 주시고 또 그 기회에 이석기 의원을 만나서 통합진보당과 함께 앞으로 또 평화실현을 위해서 노력하자는 그 의견을 나누신 것이 굉장히 소중한 기회였다고 생각됩니다. 그 이후에 내란 음모 조작 사건이 만들어지고 또 정당 예산 청구가 이루어지면서 통합진보당이 큰 어려움을 겪었는데 그 과정에서 교수님께서 특히 그 국제사회의 여러 지식인들과 또 여러 인사들이 이 내란 음모 사건에 대해서 발언할 수 있도록 또 정당 예산 청구 문제에 대해서 민주주의 파괴에 대해서 지적할 수 있도록 해주셔서 큰 힘이 되었습니다. 덕분에 내란 음모 사건은 항소심에서 무죄 판결을 받았고 지금까지 오는 과정에 한국의 민주주의를 지키는 데서 큰 버팀목이 되어주신 것을 깊이 감사드립니다. Because we have problems of translation and so on, so I'll try to be very brief.
I think it's clear to us that what transpired is that this was an act of revenge following the discovery that the Korean intelligence, Korea CIA, the Korea CIA and the CIA together, working together, had installed the daughter of a dictator, okay, under the disguise of democracy. And that what followed was that the head of state acted in revenge to a narrative, both in relation to Representative Lee Seok-ki as well as to the party. That act of revenge is completely alien even to the most restricted form of democracy in the West. Okay? If you talk about the United States, because it is routine today in the United States to reveal conspiracies by the government, and it's also routine to criticize the government in very, very strong terms. We can see what's happening to Obama. Okay? But having said that, there's one analogy which I think is worth following up. I think I may have mentioned it when I was here last year, but it's what happened in the Philippines with Representative Crispin Beltran. Was also imprisoned. I knew him. I went to see him. He actually was in a hospital, but he was for a whole year. But the difference in the difference in the Philippines is that despite the fact that the government has certain similar features to Korea, the members of parliament supported him. Okay, whereas in Republic of Korea, the members of the parliament were co-opted into adopting a motion repealing Representative Lee Seok-ki's parliamentary immunity. And I'm going to the Philippines next week, so I think it'd be interesting if this maybe not that element be part of the debate, because it happened a few years ago. 흥미로운 말씀을 한번 다시 해주셨는데, 아마도 필리핀 의회와 한국 국회의 차이라고 하면 한국의 정치권이 훨씬 더 분단 체제, 남북의 대결의식, 여기에서 훨씬 더 위축되어 있기 때문에 아마도 이석규 의원에 대한 체포동의안에 다수가 동의해버리는 결과가 벌어진 건 아닌가 싶습니다. 지금 이 사건이 내년이면 이제 한반도 분단 70년이 되는데요. 이 한반도 분단이 되는 한국 민주주의 후퇴를 아주 극명하게 보여주는 사건이 되고, 그래서 이 내란 음모 조작 사건과 진보당에 대한 강제이산 청구를 저희가 극복하는 것이 바로 한국 정치에서 이 낡은 분단 체제가 가져오는 민주주의 파괴를 극복하는 가장 빠른 길이고 가장 정확한 해법이다, 이렇게 보고 노력을 해나가고 있습니다. 제시해 주신 그 미국
그리고 캐나다 이런 전 세계적인 그 의견들이 한국 정부에 도달하게 하는 것이 이 문제를 해결하는 데 굉장히 좋은 해결책이고 효과적인 방법이라고 생각이 듭니다. But the reason why I mentioned that is that I think what you need for witnesses is not so much an economist like me, but maybe some very pointed lawyers or judges who can and who are, and I think American, because the reason why I say that is Korea is still to some extent a US colony, okay? So we have to confront the application of that colonialism by the United States and Korea from a US point of view. Just before leaving, I spoke to a young but very prominent lawyer in California, and who is actually now has a law case against George W. Bush, okay, which he's specialist in international domestic law. But I mean, I think that maybe that's the kind of person you might, would like to, if you need to have a legal opinion on how a U.S. court would treat this, okay? And it would be thrown out immediately. And I think he or others, Ramsey Clark, of course, would also be very good. Although Ramsey Clark is too political. Well, yeah. But he's also political. I mean, he's too much embedded to the Democratic Party. I think he's a wonderful person, but we need somebody who's very much involved in legal issues. 매우 좋은 제안을 주셔서 감사합니다. 지금 그 대법원의 내란 음모 사건의 핵심 쟁점도 표현의 자유라는 기본적인 인권의 측면에서 이 내란 음모죄 또는 내란 선동죄를 어떻게 평가할 것이냐, 이게 핵심 주제가 되어 있고, 정당의 삶 문제에도 민주주의의 다원성, 정당에 대한 정치활동의 보장이라는 차원에서 어떻게 민주주의가 이걸 포용할 것이냐 하는 문제가 핵심 쟁점이 되고 있어서, 특히 서구적 기준에서 이 문제를 어떻게 평가될 것이냐, 그 나라에서는 하는 문제들이 대단히 중요한 포인트가 되고 있습니다. 그래서 지금 유럽 쪽과는 그 정당의 삶 문제에 관해서 법률적 논의들을 좀 했는데, 미국 내의 논의 쪽은 저희가 아직 좀 부족해서 내일 방청을 가시게 되면 그 자리에서 아마 이 두 사건을 모두 담당하고 있는 법률가, 변호인들을 직접 만나실 수 있을 겁니다. 그때 대화의 자리를 좀 마련해서 이런 문제에 대해서 논의를 좀 할 수 있도록 저희가 준비를 좀 하는 게 유익할 것 같습니다. I mean, the United States is now obviously in a situation of double standards. It has a First Amendment to the Constitution, which is a crucial document defining political freedom. And on the other hand, it is applying measures which are really tantamount to a police state. And the same thing is happening in the United Kingdom, where they now say that conspiracy theorists are more dangerous than terrorists. But I still think that, of course, from a legal point of view, these constitutional documents are very important. And I mean, in doing a little bit of homework, I think, of course,
the text of the ICCPR, the International Covenant on Civil and Political Rights of the United Nations, to which the Republic of Korea actually endorsed rather late. They did it in I believe it was in 1990 that it was adopted by Republic of Korea. More than about a quarter of a century later. But it has endorsed that document, and in fact, North Korea also endorsed it, and then they wanted to get out of it. That there was for specific reasons, but the thing is that this document says based on this covenant, which in fact overrides domestic. My apologies. If the Republic of Korea endorses this document of the Covenant on Civil and Political Rights, the terms of this document override any kind of interpretation of domestic law, and here we have a clear-cut case of a head of state who acts in vengeance to the right that the UPP has expressed in relation to the conspiracy of the Korea CIA, right? I think that's really what it is. It's because they wanted to squash any kind of let's say investigation into that conspiracy pertaining to the presidential elections, that they slashed back against Representative Lee Sok-hee and the party. So that this document is also very, very important. 뭐 1년 전에 오셨을 때하고 지금은 한국 민주주의는 사실 엄청난 후퇴를 한 상황입니다. 그 당시에 그 박근혜 정권이 가장 싫어하는 의원으로 소개했던 이석기 의원이 지금 같이 인사를 나눠서 그때는 소개했었거든요. 예, 예. 그 이석기 의원이 같이 이제 인사를 드리지 못하게 되는 그런 상황이 됐고, 다 아시다시피 한국은 공포 정치가 이루어지고 있죠. 최근에는 그 한국의 주로 통신 수단 했었던 카카오톡이라고 하는 그런 통신 수단을 사용하는 사람들이 러시아에서 만들었다는 텔레그램이라고 하는 그런 메신저로 이동할 정도로 공포가 일상화되어 있는 그런 상황이라고 할 수 있습니다. 근데 이런 상황에서 우리 미셸 교수님이 오신 게 대단히 중요한 의미가 있다고 생각합니다. 저희 통합진보당으로서는 그 속담에 천군만마를 얻는다 이런 속담이 있는데, 그만큼 저희 통합진보당 탄압이 되어 있는 상황에서 교수님이 오신 거는 저희한테는 큰 힘이 되고, 또 한국 민주주의를 행복하는 데서도 소중한 발걸음이라고 생각합니다. 고맙고 반갑습니다. 감사의 표시를 작은 선물을 하나 준비했는데 네. 드리네요. prepared a small gift for you. Oh, Small thank you. souvenir. Oh, 넥타이인데 넥타이. can I open now? 열어보세요. 그 어떤 뜻이냐면 매화 홍매인데요. 그 한국에서는 Has this 매화, this kind of a cherry blossom 그러니까 is printed Oh, on nice. 전 세계에서 딱 하나 있는 직접 그린 넥타이고, 오. 예, And 그 this is handmade, so it's the only one. Only one. In the world. 선비의 Oh, it's 기상을 말해주는 선비의 It's the 예, only 눈 one. It's 속에서도 unique. 꽃이 피는. It's unique, the only one. Oh, that's kind in the world. incredible. And this flower represents the never changing consciousness of
선배 기상. yeah, intellectual. What it's a The flower. scholar, flower. Flower of. This flower represents the never bending mind of a scholar. Oh, that's not me. Yes. 정확한 지적이십니다. Thank you very much. Okay, I will change my tie later. 됐습니다. Thank you. 네.